Welcome sa signayan.com. In this video, tutuloy natin yung ating series about direct and inverse proportions. No? And in this video ay magsisimula tayo ng panibagong problem. No? Investigate the relationship between the base and the height of a rectangle with a fixed area of 24 centimeters. No? So alam natin na ang formula ng area of a rectangle, no? Space times height, no? So pag ang product niya ay 24, no? 24 centimeter. This is supposed to be 24 square centimeters, no? So if the area is 24 square centimeters at yung base niya ay 1, syempre 24 ito, no? Kasi ang product niya is supposed to be 24. Also, pag 2 naman, para maging 24 yung product, syempre magiging 12 yan, di ba? Pag 3 naman, para maging 24, 8. Pag 4 naman, para maging 24 is 6. Pag 6, maging 4. Pag 8, magiging 3. Pag 12, magiging 2. And pag 24, magiging 1. No? So, ano napapansin nyo? Habang lumalaki to, syempre lumiliit yung kanyang height, no? Habang lumalaki yung base. Pangalawa, what happens if we multiply this by 2, no? Diba sabi natin pag proportion sa direct proportion, what happens if we multiply the number by, pag may 2 changing quantities tayo, what happens if we multiply the other number, no? The other quantity by a certain number. For example here, times 2, no? So ano nangyari dito? Nag times 1/2 tayo, di ba? Okay, so what about from here? From 2 to, from 1, still from 1. From 1 to 3. Ano nangyari? Nag-times 3 tayo, di ba? Pero, paano nangyari doon sa 24? Anong relationship niya doon sa 8? Nag-times tayo ng 1/3, di ba? Okay? And from here, from 2 for example, from 2 to 8, ano nangyari? Ano multiply natin para maging 8 siya? 2 times 4, di ba? And then from 12, magkakatapat yan. 2 and 12, di ba? 3 and 8. Ang 12, ang katapat ng 8 dito is 3. So, paano siya naging 3? Nag-divide tayo ng 4 or nag-times 1/4 tayo. No? I think you're getting the pattern. No? So, dito naman, sa kabila, one more example. Dito from 3 to 24, anong ginawa natin? We multiply by 8, no? And then from 8, yung katapat ng 3, papunta doon sa katapat ng 24. What happened? We multiply also by 1, 8. So 3, 1/3, 2, 1/2, times 4, times 2, 1 times 1/2, times 3, times 1/3, times 4, times 1/4, times 8, times 1/8. Okay? So, yung observation natin dito is that ito yung habang minumultiply natin yung isa ng a certain quantity n, nagmumultiply naman natin dun sa katapat niya ng 1/n, no? So, when there are 2 changing quantities, no? When there are 2 changing quantities, x and y, for example. X and y, and if x changes by 2 times, 3 times, 4 times, and so on, no?
then y also changes, or then y changes by 1/2 times, 1/3 times, 1/4 times, and so on, respectively. Ano masasabi natin yan? Naalala nyo sa previous definition natin sa video 1? Yung sa video 1 natin, yung unang part nitong series na to, pag 2 times dito, 2 times dito, pareho sila, di ba? Pero kung mapapansin nyo dito, reciprocal siya. So, pag 2, naging 1/2. Pag 3, naging 1/3. Pag 4, naging 1/4, no? Oh, this is supposed to be 4. This is number 4. So, anong tawag naman sa kanya? Naalala nyo yung previous video natin, not the previous video, but the first video in this series, ang tawag natin doon is direct proportion. Here, ang tawag natin dito ay inverse proportion. So, we can say that y is inversely proportional to x. No? Anong pagkakaiba nila? No? Sa inversely proportional, pag 2 times dito, 1/2 times dito sa isang quantity. So, this is, for example, x. And this is y. No? Dito sa ating, kasi xy yung pinag-uusapan natin dito. So, pag nag 3 times siya, yung kanyang katapat ay maging 1/3 times. So, kagaya nito, no, times 3 siya. And then, yung 24 naging times 1/3 para naging 8. No? So, magkatapat sila, di ba? Yung corresponding quantities. And lastly, pag nag 4 times ka, nag 1/4 times siya dito. So, pag nag n times ka, naging 1/n siya. So, ang tawag natin dyan ay inverse proportion. At ang tawag natin dito sa hindi tawag, but yung difference noon ay inverse, yung word na inverse, tsaka yung isa direct, no? So, this is a relationship which is called inverse proportion. No? So, y is inversely proportional to x. Okay? And of course, syempre, kung baliktarin natin yan, pag yung kabila mo times 1/2 ka dito, kabila mo naman times 2 kasi nga, the reciprocal to. So, but don't worry, magkakaroon tayo ng maraming examples. Ito siguro magkaroon tayo ng 3 problem, kagaya sa direct proportion, nagkaroon tayo ng 3 problems para mas ma-reinforce yung alam niyo about inverse proportion. So, I hope yan lang muna yung palatandaan natin. No? Pag nag-times 3 siya, yung isang quantity at nag-times 1/3 yung isang quantity, at pag in any of those pairs, no? Pag nag-times 8 siya, naging times 1/8 dito, and in any of those pairs, pag nag-times n ka, mag-times 1/n dito, then, ang tawag natin dyan ay inverse proportion, yung relationship ng dalawang quantities. Okay, I hope maliwanag yung ating tutorial, no? Abangan niyo yung mga susunod na videos kasi doon natin mas may papaliwanag kung ano pa yung mga iba't ibang properties ng inverse proportions. Maraming salamat. See you in the next tutorial.